recording. I found my first truck. Yes, the truck I had when I was 18. And it's been sitting for a while without an engine. In 220 they put an engine, but it didn't run. So, I don't know. I just wanted to go and see it. I don't know where this is heading, if we're gonna buy it, if we're gonna just see it, but I just want to see the old bro. Imagine you're 18, your dad gave you your old truck, you fixed it up, you sold it, and you bought a 1990 F-150 with an inline 6. And you were doing internship at the local Ford dealer, and they had a brand new 5.0 from an Explorer. So put those together and you got this. I would like you to join me and let's go see this guy. It's been a good minute. Cuéntame, es un fuel regulator que se malaga de. Sim, mesmo tu conha aqui também go. Ba logra start esse não? Sim, mais tarde. Sim? Mais tarde tu conha. Aham. O único coisa é converter. Ah, mas era para pensar no converter de. É converter tal, é converter com uma rinca, mas aí um converter, pero não tá quadra com ele. Não precisa por beber. Sim, não, nem ode mais, né? Ode que tem, limão não apim. Yeah. I mean, kunde vi se kunna kita DX pack men. Det. Mescos. Ah, praticamente mesmo. Pero com é flor na rua, desse aí tu mostrou antique, pero antique. É um coche aqui na esquina, pero não cai de outra ilha, você? Não. Meu rádio perdeu como lá tinha aí. É shifter sim, mas lá que com ele tá, mas sim, meu shifter sim. O que tem se forma aí ding. Esse pandemia, a mim que me casar com ele em que batem. Aham. Aparei aqui não. Você pode massacre motor, tem barra aqui depois. Aí tapa o lu. Mas lu bida que tá sem tapa. Sim, tá, mas é bom. Ah, mas aqui tem, mas sobretudo. Já tem caca aqui dentro. Aceita ora medalha de cura. E clutch pega, tem metade standard. Mino por essa aqui speed. Durante com speed raspa cura. And there it is. Guys, the feelings were real. The feelings, you never forget your first truck, you know. Oh God. What do we do now? That's the biggest question. Do we take it home? Make it a fun red trucks, I don't know, or just take it home, go with the flow, have fun, and build a nice YouTube channel, or restart it.
That's a good idea, boss. Subscribe and join me on this new adventure. My first